us from. Welcome to the Younib Breakfast Show with me, Penina Wachera. How is your morning? My morning is great. Actually, I am really psyched for this conversation. And I hope you guys are excited also. Na mko na ile motivation ya kuanzisha siku, si ndio? So remember to send us your affirmation through our social media platform, Younib_TV on Instagram, Younib Media TV on Facebook. And if you haven't subscribed to our YouTube, unangoja, you can just go and subscribe at Younib Media TV on YouTube. Sindio? So without further ado, let's go straight to the morning bite of the day. So guys, as you've seen from the morning bite of the day, now we are talking about conflict. So today our topic is about conflicts in relationship. Mostly what has made us choose this topic for the day is because recently we've been seeing, it's on a sad note actually, where we've been seeing people wakiwa kwa relationship, unapata msee amechoma mwenzake simply because either wanataka kuachana ama anafikiria kumwacha. And guys, to give you context, recently South African lady burnt their boyfriend because he wanted to leave. So alimchoma also a portion of the face. And also there's these Kenyan TikTokers who are a couple, and the guy alichoma the lady because they had an argument in the relationship. So you see, it's something that has been happening actually. Previously tumekuwa tukisikia pia watu wakiwana simply because of relationship, and it made me think, or made me ask myself, how can we resolve this? What is the right way of resolving conflict? So today, as you can see, guys, I am joined by a panel, and I know they are really equipped for this conversation. So I'd like to ask them to introduce themselves, starting from my left side. Please tell us your name and what you do. My name is Phoebe Ooko, and I work with Younib TV also. Next, on my right. My name is Jackline Maina, and I also work with Younib TV. So yes, guys, as we've heard, today we are having this conversation, and they are my panelists today. So we're having the conversation when it comes to conflicts in relationship. So to start us on, I want you guys to tell me, so what are your thoughts on what has been happening when it comes to the affairs or the examples that I've mentioned? We start with you, Jackie. Okay, whatever has been going around, it's totally bad. To an extent that inafika mahali hadi unachoma mwingine ama unamharm your partner, it really doesn't make sense, kwa sababu even if you fall in love with your partner ama you're in love, there's no need of going to an extent of kuumiza mwingine. So ninaona what's happening, it's totally bad. It's bad. Yeah. What about you, Phoebe? According to me, I agree with Jackie. Whatever she has said is actually correct. There's no way utaka kwa relationship na unaumia and you're still there. If it is worse, just walk away. This is something that has been going on. This is not the first time we are hearing such a crisis. So relationships nowadays are very toxic. If you're in such a situation, just run away before things get much worse. Okay, you've mentioned that if you're in such a situation, for that situation to happen, lazima kukuwe na kitu enye itakutrigger. So how do you know? Before that tuende mbali, how will I know that I am in that situation and I have to run?
Toxic relationships are very open. Number one, if there's poor communication between the parties, the partners, why are you together if you cannot speak together and agree on one thing? The second thing, infidelity. In a relationship whereby there's no trust, there's insecurity, there's a lot of cheating. Personally, me, I cannot survive in such a relationship. So for you, mostly it's all about the red flags. The red flags. But I think all the relationships, do you agree? Because all the relationships, you'll have miscommunication. You will actually hear of so many people who are still married and there's infidelity in that place. So why do you say it is toxic and it's something that really happens on, like, to other relationships, this is normal? Because at the end of it, the results will be negative. Like, for example, if there is infidelity, at the end of it, what will happen? You hear cases of women have been abused, people are killing themselves, suicidal issues, everything. The results are always negative. Okay. So what about you? Okay, I think these things, they don't start sahizo. Like, this is something that inamea tu pole pole. Kuna ile mapenzi kwanza, and then as time goes by, kuna ile kuzoeana, and then from there unapata hata nikifanya hii atafanya nini? Si nimemkwaza mara ya kwanza. So okay, the first reaction ni hata umefanya, nimekufanyia kitu fulani, uja react vile, so yani itakuwa ni kama inaendelea kigrow. So I don't think kama inakujanga tu once, ni kitu yenye it takes time, inaanza mdogo mdogo ikiendelea kama ina grow, of which ikishafika hiyo extent ndio na such cases zina happen kwa nini kwa social media. So for you it starts with stages. Yeah, it starts with stages. After umemaliza the lovey-dovey stage. Yeah. After mumeshazoeana ile ya tushachapa mwaka 3. Sasa najua wewe ni wangu. Hakuna venye utaangalia nyuma, usha decide like kaka umevumilia hadi imefika 3 years. So it means that the mutual is 50-50. So you are ready for this. So hata nikikufanya kitu like you'll be tumekaa mwaka 3, let me just chill, maybe this guy will change. Unavumilia, the next time tena nakuja na pinch tena and you're like, this is just the second. Biblia inasema tusamehe 70 times 7, let me just forgive. And then by the time unakuja kurealize it's a bomb, inakuja tu kukulipukia like, how did it start? Na ukianza kuframe how it started, it's too late for you. Yeah. So I want us now to go to, I think with you at home, I hope you guys have understood why these issues are happening. So to continue with our conversation, I want to ask a question. So what are these examples of conflicts that we see in relationship? Tuanze na wewe. So unaweza pata vitu zenye zinafanya watu wanakosana ama inaleta hizo conflicts. Dressing mode, unaweza pata mtu venye amevaa ijakubamba and maybe akili yake ama attitude yake hiyo siku imesema I want to dress like this and you as the partner hutaki hivyo. Secondly, unaweza pata budget yako umeipangia hivi na yeye anataka to chip in something yenye wewe hutaki and maybe it is haiko hata kwa hiyo hesabu. Na pia unaweza pata petty things, mtu ametoka na upa, ametoka choo, ameacha kama za flash. Mostly for those people wenye wanaka kwa nyumba kwanza in a relationship to the married couples, wanaume maybe unaweza pata kuna hiyo tabia anaenda toilet na si flash in the name of I have a wife at a flash. I think those are the things that inaleta conflicts in a marriage. Wow, I hope you guys are also learning. Ama pia also tell us what are the things that you think cause conflicts in relationships. Even the most petty of it all, tuambie, we are here for that. Aya, Phoebe, tell us. To me personally, I think petty issues such like my boyfriend amepigiwa simu na mimi niko hapo. Why are you picking that call and it's 9 p.m? 9 p.m. na niko na wewe hapo hivyo. What are you doing? Like, what are you doing? What if it's a work call? No, work call at 9 p.m. mama 11 p.m. No, that's not a work call. Alafu the most worst situation ni unasikia sauti ya dem, hello, uko aje? Niko nataka kuuliza, surely. I think that is disrespectful to me personally. I know we have friends, but kuna kuanga na boundaries. Unafaa kumwambia ikifika 9 ama hata 10 usinipigie simu, nitakuwa kwangu ama nitakuwa na nani hiyo time, hata sitashika call yako. Yeah, so such issues, mostly ladies,
Mnaelewa hizi vitu. Ladies tunakuanga na ile, like personally mimi napenda attention. Kama utanipea attention, hapo tutakosana tu. Hapo naye tutakosana. Haya, the next thing. Boy anataka kila kitu ikuwe safi. Afike tu apate kila kitu iko safi. Yaani the kitchen is so clean, kila kitu manguo zimeoshwa. Alafu afike hujafanya anything. Like manguo zimepile hapo hivyo. Unakwanga aje? Unaacha kila kitu ni chafu nini? Hapo sasa unaanza kujiuliza, kwani what has been going on, Kwani si venye tuko tuna date. Hata alikuwa anaelewa nikikuja nimetoka job, manguo ziko hapo hivyo, ananiambia, han, acha kesho nitakusaidia kuziosha ama tungoje weekend tutaziosha pamoja. Lakini wapi? People are petty things. According to me. Well, guys, it's understandable. Even I remember having a conversation with some of my friends, and kuna mwenye alikuwa ananiambia a reason they wanashinda wakizozana as in a relationship is the fact because they live together. It's a fact that when akiingia kwa nyumba vile viatu anaweka hiyo inamchosha. Anafaa kuweka in a strategic way. Ukitoa kiatu, please ensure umepanga kando na zikae ni kama zimepangwa vizuri. Usiweke ati crisscross, ikae straight in a straight line, and that is a cause for conflict. Anafika anaona amejaribu, anashanga what is not happening, but the fact that hawajaeka tu ni wale wenye, you know, there are people who like doing their things the way they want. So unafika unaona mtu ametupa kiatu moja huko ingine side, no, panga. So it's for them now, for the guy inabidi tu akiingia najikumbusha, guy, when I enter in the house I need to just place my shoes there. So I know people might be petty, not only for the ladies actually, even men are petty when it comes to this relationship, because in any way all of us are different, we are brought up differently. Now these small things ndo zinakwanga the main causes of conflicts in relationships. So I think there are so many things, hadi tunaweza sema zile kubwa, but they all stem from the small ones, the petty issue, ile unakaaje, unavaaje, like it always starts from there. So I want now to ask, because we've already known about how they stem from, what are the ways, like usually in conflicts tunajuanga that we are supposed to know how to communicate, we are supposed to know the problems that zina cropingi, but now how what are these ways, what are these things, these big things that people mention as in a relationship that is making relationships fall apart? Okay. As for me, I think one of the things is the financial problem. Utapata like nimezoea, for example, as for me, my husband anapata tuseme kwa salary anapata 40,000, and kama sahi serikali ya sahi utapata even that 40,000 pesa yenye atashika kwa mfuko, the transactions, the kujenga thing, the NHIF inamkata to an extent, unapata hata anapata 10,000, and I'm like, how comes 40 and now 10? Nona, so unapata sometimes that financial problem inaleta shida kwa sababu nilikuwa nimezoea anafanya shopping kiasi fulani according to ile pesa yenye alikuwa anapata, ama bills analipa kiasi fulani according to ile pesa yenye anapata, but as for now imepungua kidogo. So financial problem hiyo inachangia sana, kwa sababu nitakuwa nikiuliza what happened. By then alikuwa anafanya from A to Z, and by now ninaona anafanya A to G hapo. Yani hatimizi zote ama hatimizi mahitaji yote ya familia. So nitaanza kuuliza what is happening, and maybe ni kitu kidogo tu ambayo imemkwaza, unaona, kitu kidogo tu yenye ilimkwaza, ama maybe hata kitu yenye mimi nilimfanyia ikamkwaza. Sasa unaona hata what he was supposed to be doing 100% I may deduct, unaona. So anaanza tu yani like kuni hurt negatively, ataki kuionyesha directly, so anaanza kuionyesha indirect. So I think financial problem pia inachangia. So financial problems. And I know mostly kwa hiyo point yenye umesema it's the fact that huo msichana hata muuliza swali, atakuwa amenyamazia kabisa. So guys, I hope you guys are learning a lot, and we are coming back with more on the issue we are talking about. So I want us to take this break and we'll be right back.
guys, remember you can speak to us through our social media platform, Younib_TV on Instagram, Younib Media TV on Facebook, and there's a number on your screen. You can SMS or WhatsApp 0719 144 144. Let's keep interacting. So guys, today we are speaking about conflicts, and kwanza tunataka kujua, we have already spoken about how easy tudogo tudogo conflicts, and we want to know now what are the big type of conflicts ama inanzanga wapi kwanza. So tumeambiwa about financial problems, so we are going to continue with that. Sindio pale tumeiachia. Phoebe, Yeah. what are the ones that you can say pia we unaona it's a factor that influence conflicts for relationship, the big factors? Lack of respect. If you disrespect me, there's no need of us continuing the relationship. You show me, like you are showing me behaviors zenye zinanionyesha unanidharau. Hakuna venye tutaendelea na hiyo relationship. First of all, as women, we are always strong in the society. There are some behaviors like men. Like if you try to look at the societal and the cultural aspects, huko kitambo, like wanaume ndio ilikuwanga wanasema everything. Akisema tu hivi, wewe unatii. Kenya amesema ndio unafuata. Akisema ufike nyumbani by 6 by 6 ushafika 4, ushafika hapo hivyo. Hata job unaweza toka haraka ufike by 4. Lakini sasa hizi the society is nowadays very different. Saizi mwanamke, if you disrespect mwanamke, yeye atapack vitu zake aende. Like men have this, sometimes they have this niseme aje, they have this urge, wako na hiyo nini ya wao ndio wa kusema, because they provide. Utapata nataka pesa ya nywele, asha provide. Saizi una kazi, asha provide. Manguo ni yeye ananunua, everything ni yeye ananunua. Alafu sasa the worst thing ni juu wewe au provide, yeye kata for all your expenses, the result ni disrespectful. Anakudisrespect, anakuongelesha anyhow. Behaviors are very uwezi tuka. Personally mimi siezi. But there are people who decide to actually stay there, because I remember nimeona on social media there's this guy who came out and said ati yeye anapiganga the baby, who physically abused the lady, and because the lady is staying there for the sake of the money. So how can you say about that? Because yeye pia ameka anagongwa, but she's being provided for. If it is money, I'll stay. If it's money, I'll stay. I think Jackie is no. I really can't, because hii pesa sitakula hii pesa. Na in marriage ama in any relationship lazima kukuwe na mapenzi. Sasa una expect aje tuko na pesa? Yes, we have everything, we've provided everything, chakula iko, lakini hata ile chakula nikipika nikiekelea kwa meza hata haiteremki. I don't have peace. Now how will I enjoy this marriage? Ama nita enjoy aje event yako kama unipei amani? So me, Jackie, what if this guy provides for you everything? Even if you provide like totally everything with this economy, it's okay. Even if you provide totally everything kenye ninahitaji na unipei amani, that's a no-go. So for you, Jackie, it is peace of mind comes first. Even if I have peace na hatuna chakula, I'm good to go. Nitakaa. Kwa sababu, okay, people say siwezi kula mapenzi, but peace ya mind ni kitu mzuri sana. Kwa sababu unaweza, for example, unaniambia bla tunaenda out, unanipeleka mahali, yani a very fancy place. Alafu tukienda kule, nikikumbuka tu venye unanifanya, venye unaniunda, nimeng'ara vizuri, umenipeleka massage, umenipeleka wapi, umenipeleka pedicure, manicure zote, nimetengenezwa facial, kila kitu, I look presentable. But hii ni kwa sababu for the public. Tukirudi huko nyuma, I'm the punching bag. Mimi siwezi fanya hivyo. If you don't give me the peace of mind, if you don't give me a very the comfort zone, the environment that I want, that I really deserve to be there, hata hizo fancy zako kana, so mimi sizitaki. Utatoka. Utaenda wapi? You know these marriages normally work because of the kids. A woman will agree to stay there because of the kids. No. So that they don't the children face that kind of negativity from the society. Yeah, you get? But you know that's a different thing kwa sababu, okay, these are two things. One, you are in that marriage because of the kids. Being that you don't have the peace,
you don't have the money, uko hapo kwa sababu ya watoi. But ndo tumeanza kudate, ndo umenioa hata bado sijashika mimba, ndo unaanza kunifanya nikwe punching bag. Na hata shule nilikuwa nikigongo babangu anaenda huko na mavita. Afel, you go no give me again, agogo. So for you, you will stay because of the money. If it is, if that money is there, why should I? You nitarudi streets kuhustle tena. So hey, meaning it's better uweke kila kitu kwa nyumba, unapika chakula, mzee amekujanisha na uko jikoni amekupiganisha, anakuambia the food is not even the presentation is not even good. Yana natafuta those petty things. It's better upitie hayo yote, lakini ukitoka nje uko madam. Do you know I'm a very heartless person? So wewe ndio utaumiza sasa Exactly, I'm a very heartless person, by the way. I'm a very, very heartless person. Hizo emotions zitakuwa zimeisha hiyo time. So if you repeat them each and every time, they're normal. Okay, so guys, I want to pose this question. Tumeona vile the debate has come, imekuwa heated in the studio. So I want you guys to tell us, if you are in a relationship and the guy is providing, you have money, unaekwa vizuri sana, but there's disrespect. Unachapwa, there's kuna zile to disrespect tudogo, would you stay? And if you're a guy and your lady is providing for you everything, but pia nakupea disrespect, utaka hapo? Please, let's send us through our social media platform and let's continue interacting. Sindio? So tumesema about disrespect. Sindio? Yeah. I want to know more. What else do you think is a source of conflict? Sometimes ninaona trust. Yeah, trust sometimes inaleta it brings out the conflicts. For example, kwa zile za simu ikipigwa kidogo, unajua wanawake tunakuanga ile nose ile yenye simu hata message ikiingia ama hata ikiwa tu imejipiga screenshot by mistake ikawaka, uko zile za Ushaona ni nini kwa hapo? Ukiwa kitchen imelia kidogo nasikia tu babe who is that? Yani uko zile nataka kujua sana. It's like ni kama huyu mwanaume afai kuwa anaongea na mtu mwingine apart from you. But you know, it's also vice versa. Like you can find even the guy ako hapo anaangalia. Alafu acha kwanza aone umepiga selfie na hata labda ni workmate. Na mko zile za cheese anakuuliza is this? So it happens to both partners, he ama she. So mimi niko ninaona like trust issues pia huwa inaleta shida. Hiyo kutaka kujua sana na kufikia. Kwanza ututu simu tunaleteanga watu shida. Ututu simu me even I usually advise people, if you're in a relationship, unaona ukishamalizana na ututu simu tu mwache tu sitting room. Mwache. Usibebe bedroom. Mi bedroom yangu utaenda na turururu huko. Mimi sitaki upigiwe senye tunaulizana umenipenda kiasi gani, tumefikisha wapi. Sitaki hata nisikie alarm. Kama it is issues with alarm, nunua alarm kasa kenyewe uweke hapo. But kubebana na simu huko hapana. So trust brings anxiety. Yani ile unaona mwenzako ni kama like kila siku tu ana cheat. Simu hata amepigiwa na mamake kwa siku hizi ninaona hata tuko na ile katabia ya kusave wazazi, my world, my universe. Hiyo ulisikia wapi? Unaweza pata story kama hiyo ya kwamba umesave mamako my world. Yeah, your mom, my world. That is ama your mom. Dad, my universe. Alafu labda akue amekavia bila kushika simu. Huko jikoni huko, simu inapigwa hapa. Come and receive your phone. Who is calling? My world. So ujue tu obviously utajaza. So if there is not that trust, utapata you've been suspicious, like unaanza kuuliza huyu my world ni nani, na kama we ni mtu wa kufanya decisions haraka, you'll end up kumchapa na hujajua hata hii my world labda hata ni picha ya mtu mwingine ameweka, because unaweza pata mtu ameweka picha ya mtu mrembo na kaeka my world and maybe it's a beshte ama it's a family friend. So utapata if you don't have that trust with your partner, obviously utamuunda ama conflict itaanza kwa sababu tu ya simu. So trust is something good na it really builds you, it helps you by gaining a positive attitude towards whatever is happening between two of you. So how should people trust each other? Because I know trust is something that is important. So before niseme how or why should we trust each other, what is the main role of trust when it comes to conflicts and between partners? Okay, issues with trust, it's you being positive minded. Okay, sometimes it sounds silly, like umeambiwa na best yako, for example,
boy wako ana cheat na kwa zile za unajua ina sound silly ukiambia mtu afanye hivyo, but in real sense it really helps. Like ukiambia mtu wako ana cheat ama umeshapata ka link kidogo tu ya kwamba mtu wako ana cheat, unaichukulia unaichukulia ni vibaya, yes, but unachukulia my man can't. So that's kind of a trust. Yani unamtrust to an extent of kama hautompata red-handed, the emotions of the relatives, of the friends, of the other people haitakusaidia ama haikukwazi chochote. Hiyo ndio inakuwa uzuri ya trust. As long as you trust this person, kama haujampata one on one akifanya hizi maneno zingine za watu hauta. Penina, let me say something about trust. In this life, don't ever trust any guy 100%. Utaumia. Hata 45-50. Ama 40-60. And do you want utaumia. Someone to trust you? Wewe unataka mwingine kutrust? There's no problem. I'm a lady. So utaki kutrust? Mimi hata usiponitrust unitrust, there's no problem. Hey, trust issues. Mshaona issue ya the Pluto hii? Watu wanagongana. See, you trust a guy to the extent of anakupatianga simu yake. Squeeze, there are different types of WhatsApp. Kuna GB, kuna TM, kuna nini. Kuna ile place wameandikanga pale archived. Alafu kuna ingine hapa hivi wameandika WhatsApp. Unaweka fingerprint hapa hivi. Amehide mtu hapo hivyo. Sasa mmoja mko kwa streets, the Pluto amekaa hapo hivyo. Do you trust your girl? Do you trust your boy? Yeah, we trust each other. Let us see to exchange tuone kenye inaendelea. You'll be shocked. Some of them wanakuanga shocked hadi sasa breakup ndo hiyo, mtu ako depressed, mtu ako stressed. Don't ever trust a guy 100%. Ladies who are out there, don't ever trust a guy 100%. So guys, remember, you can either trust me, it's for you, it's up to you to know whether to trust your guy ama kukua 50-50 about it, sindio? So tell us another main conflict. Communication issues. Penina, have you ever been in a long distance relationship? I have been. How was it? Very healthy. Very healthy. Let me look there. Very healthy. Underline the word very. And why was it? I'm curious actually. Why was it healthy? Okay, as you're talking now, since I started dating with my husband, I've been in a long distance relationship. Na mimi sijaona ubaya wake. In fact, mimi bwana wangu akikuja kwangu ama kwetu nyumbani, akae more than three good months. Hey, my friends, I've asked you what you are doing there. Jackie, pause a little bit. That is marriage. We understand we are talking about dating. You're dating a guy Nikosiaya. The guy is in Nairobi. Can it work? It can work. It can't work. It can work because okay, before I got married, obviously dated. Na tulienda hizo courtship na hizo vitu zote. And as we were dating, unajua hiki kitu ni venye tutaichukulia. Kwa sababu lazima utafute na lazima yeye atafute. Being the fact that you guys fall in love, amtakule hiyo love. Unaona? And you amtaishi hapo kwa hiyo dimbi ya mapenzi. So life must continue. And being that you are in love, lazima participate in other things. So it really works, by the way. As long as mind yako inajua ya kwamba you are in a distant relationship. Na hapo sasa ndio kitu inaitwa trust inaingililia ndani. Ile trust yenye tuliacha pale ndio inaingilia ndani. Kwa sababu kama hauna hiyo trust. I'm just having a question for you. Why do you think that long distance relationship cannot work? Let me give you an example. Or let me say an experience. Okay. I'm in Mombasa. The guy is in Homa Bay, for example. So we are communicating. This is an experience, life story. So this guy anataka like ni mimi namtafuta, yeye anitafuti. Then akinitafuta, anitext, ananiuliza, kwani wewe mbona unitafutangi? Kwani issue inakuanga gani? Ama are you in this relationship ama your mind is already somewhere else? This guy akutafuti na nakuuliza that question. Like I was saying, this guy anataka umtafute kila time. So this guy akikukua leo ni siku gani? Friday. Atakukua tuko in which month? October. Yeah. Atakukua November. Hapa kuna communication. Alafu ana expect mimi ni mcall. But then I don't call people. If you don't call me, I'll not call you. But me, I think in your experience,
kuna nini moja ilikuwa ina lack commitment. Ushaiona moto ya mawe tatu? Moto ya mawe tatu usiporudishia kuni side zote haitawaka vizuri. The same case applies with the relationship, be it marriage, be it dating. Huyo mtu wako ama hiyo relationship yenyu ama Kenya alikuwa ana lack I think it's commitment, because there is no way unaweza kuwa uko committed uko tu yani unampigia ndo huyo hapo na masimu nice breakfast umelala kidogo umemtafuta na iko committed. So kwa commitment huyo mtu I think ndio alikuwa na lack diet ya commitment if I'm not wrong. Wow guys, I hope you guys have been able to understand now what are the sources, the main sources zile venye tunadhaningi ni kubwa when it comes to conflict or causing conflict. So as you guys continue thinking about the things that are causing conflicts among most relationships, ndio you can please also tell us through our social media platform. Tuambie wewe unaona ni gani kubwa. Inaweza kuwa ego, inaweza kuwa miscommunication, inaweza kuwa lack of trust, whichever it is. Feel free to talk to us through our social media platforms. Now, with that, I want us to take this short break and we'll be back. Welcome back, guys, to the Younib Breakfast Show, and I know we are having such an amazing conversation. Tukiwa nyuma ya tent tumecheka because we really had a bone to chew with each other. But anyway, tuko hapa to bring you this information to know how to actually resolve conflict. Because anyway, tumejua why conflicts happen in relationship. It can be as simple as a petty thing to as much as hizo vitu tunadhani ni kubwa, like ego, like communication, like lack of trust, hizo vitu zote. So now we want to know how we can be able to resolve the conflicts, ndio zenye zime happen. So guys, before we go back to the discussion and now how we can be able to resolve the conflicts in relationships, I'd like to know also from you guys, how do you resolve your conflicts when it comes to relationships? What do you do? And how do you actually mkianza kwa conflicts? Kwanza, I am very interested with the first time you guys mkiwa in a couple relation, mkiwa in a relationship, how did you guys resolve your conflict for the first ever conflict you had, and versus how your conflict resolution skills will improve when it comes to now when you're in that relationship, so no. And that is a question that I'll actually pose to my panelists here. But before tuanze
tufike hapo. I'd like now us to go to the facts of conflicts, ndio? So tumejua the main reasons why tuko na conflicts, why we conflict nini. It can be petty vile nimesema, and I'll keep on repeating that nikiendelea kuongea sana. So now let's talk about now conflict resolution. Kwanza nani anaweza tuambia why it is important to have conflict resolutions in relationships? Personally, me, I think resolutions is very important. But then if there's an agreement between two partners who are in a relationship, such cases such as hiyo yenye ulisema hiyo ya the South Africa naye kuchomana, hizo hazingekuwa, hizi suicidal issues zitakuwa zimedidimia sana. Then also hizi depression, stress nini zitakuwa zimeisha. So if you just sit down, mkae pamoja, muelewane, it's this and this and this, you did this is wrong, itakuwa tu sawa. So it is important to have conflict resolution as couples. Yeah. You agree? Yeah. As for me, I'll say conflicts are good, but they are very good zikiwa resolved. Why? Kwa sababu ukipata ya kwamba wewe mnaenda tu nywe amkosani, jiulize swali. Kwa sababu you can't be a Mr. Right. No. Na ukiona kwamba okay, there's some time inafikaga ya kwamba hamkosani, muko tu. Kuna hiyo ka comfort zone kale. Lakini unafeel hadi kuambia mtu wewe si wacha nianzishe tu conflict. There is a problem hapo. So ni vizuri unaangalia hapa tumemaliza mwezi mmoja na hatujakanyagana. Na bado sisi ni humans. Si ati tunalalanga mbinguni tunakuja hapa mchana. Bado sisi ni humans. There is something eating each other. So alafu ushafika ile mahali yenyewe unaona mmekuwa smooth sana, mapenzi imekuwa mingi sana, unaamua kuongeza ka spice, unaamua kuchokoza. Like unakuwa sasa unatafuta kama makosa kidogo tu. Makosa kidogo tu yenye amefanya unamdunga nayo ndio conflict ianze. Na mwisho unajua nani ndiye ata apologize? Yeah. Inalingana na the personality of that person. Kuna watu wengine ukiwachokoza hawatasikia hiyo. Unajua kichokoza, unachokoza na yenye unajua 100% ni yeye ako na makosa. Unaona? 100% yako na makosa. Alafu sasa ndo unachachisha. Umejam. Lakini umejam tu hapa. Lakini hapo kwa zile I'm very happy. I wanted this. Anyway, so tumeshajua that conflict, it's important to have conflicts in relationship because kama hakuna conflicts, by the way you guys are doing nothing. There's no perfect person in this world. No perfect. Lazima kuna conflicts here and there. So how can we, is there a process kwanza of conflict resolution when it comes to couples? It depends with how you guys are as a couple. Okay, as for me, I think when you have a conflict with your partner, kunalingana na mtu, you know, people venye tumeumbwa, we have different kind of ways to express our temper. Utapata kuna ule mtu mwenye akikasirishwa like everything yenye kwa hiyo nyumba. Kwanza uko jikoni. The plates and the stuffs in that kitchen, they will explain the anger. Ule mtu mwenye akikasirika na anatupa kila kitu. Anatupa kila kitu. Secondly, utapata kuna mtu mwenye akikasirika, yani kujipeleka bathroom. Just let it down. And that is very dangerous. That is very dangerous. Yeah. Haya, utapata pia kuna ule mtu mwenye hiyo makasiriko yake ataitolea, if at all hataitolea kwa partner wake, ataitolea kwa mtu mwenye mtu crossiana na yeye. Just cross me, you'll see. That anger that is in me, wewe ndo nitamwagia yote. So there are those different kind of ways of how you can deal with your temper. So me naonanga venye mimi wana deal na temper yangu, nikiona nimekosea mtu wangu ama tumezozana, unaona? Kwa sababu hata kuna imba Kikuyu inasemanga mzee akikuja juu bibi akuje juu nani atatuliza mwingine. So sometimes it's good mmoja ateremke chini mwingine akiwa hyped. So mimi ninaonanga the best way to deal all the way how I usually deal with my conflicts kwangu. I just walk away. You walk away? Yeah. Tumebishana yeye, ninaona we are heading nowhere. I just leave you, I go. Like si kutoka kwa relationship. Ninakuondokea kidogo. Unaenda unatulia kwanza. Yeah, if tumekaa hivi tunabishana, oh babe you did this, oh you did this, you did that, and I'm like, oh hatukuzi na agreement, okay sawa. I'll just toka niende. Unaona, nitakuondokea. Niende even if it's taking a shower ama ni uko nje, and then I'll come back when we are good to talk. Jackie. Unaona? Yeah.
Okay. Let me pose this question to you. Like, how does it feel ukimwacha hapo hivyo? Like, umekasirika. But then I'm also that way. I have that personality in me. Umetoka like you are in an agreement one-on-one. Utoke tu polepole mpaka kwa bedroom yenu, utulie, ukae utulie, hata kama ni kulia ulie tu. Like, yeye atakuwa na nini aje, atakuwa na feel aje, like atareact aje. Doesn't he feel like that is disrespectful? No, I think me kitu ninaichukulia ngani kama okay, once umemwondokea, unajua kitu yenye imekukasirisha ni hii. Ni hii simu, right? Yeah. It's this thing yenye inanikasirisha. Na ikishaondolewa, the ideas of me smashing it, restarting it, unaona ile the idea of kufanyia kitu mbaya itakuwa once sioni itakuwa imeniondokea. So the moment umempea time ama umemwondokea, even if atapiga kelele kwa hiyo nyumba, atapiga peke yake, hana mbishi, atabisha naye mwenyewe peke yake na kivuli chake, unaona? So atajibisha naye mwenyewe. So the moment umemwondokea, atabaki ile inaitangwa kama mkutano, kama myself and I, anajiita kama mkutano. Huyu mwanamke akanifanyia after kujipigia kelele atasema yenyewe hivi. And then after a while wewe si uko kule, umeweza kujiuliza huyu bwana, huyu boyfriend akanifanya hivi na hivi, yenyewe ABCDFGH, I think I should go back and we discuss. And then after umekuja, wewe hasira zako zitakuwa zimekuli, zangu pia zitakuwa zimekuli, na kama zangu hazitakuwa zimekuli ama kama zako hazitakuwa zimekuli cause nimekuondokea, zangu zitakuwa zimeteremka. And by then I'll give you a listening ear. Unaona? So ile temper yenye nilikuwa naongea nayo nikiwa hyped ya kwamba una shout nina shout, by then utashout kama nimecool. And actually I would like to answer that because we feel we have like there's a way bado hoja answer. It's the fact that when you're in a relationship, you guys should understand each other. Yeah. You should understand each other to the fact that me nikikasirika ama unikasirishe, me just know I'll always walk out. And at first, before you guys understand each other to that core, itakuuma. It will take time. And the first time, definitely, itamuuma. Ataona ni madharau. Yeah. But if you guys come back and sit down and you were like, okay, this is how I handle my stuff. I just don't like, see what tukienda juu, we will not resolve anything. That is why wasichana wanaambiwa, if you are looking for a partner, tafuta there are two people, a lady and a guy. Kama wewe uko high, tafuta a guy mwenye ako low. Kama the guy is high, tafuta a lady mwenye ako low. That's why hizi ma conflicts nini hazita arise. Atajua tu bei wangu anakuanga hivi na hivi. If at all tuko kwa conflict, yeye ata walk away. Na mimi nitashughulika na vitu zangu, ama mimi nitoke niende ni watch futa, nifanye nini. Tukirudi we will just be okay. Rather than kila mtu ako hyper, mnaenda bedroom, kila mtu ako east side na mwingine ako east side nyingine. Mnakaa hivyo the whole night hamjaongea, the next morning you are very cold to each other. So hivyo tu. Yeah, so okay, so these are one of some ways people are able to resolve conflicts. So Jackie amesema yeye ana working it out. Is it the same for you? About what happens when it comes to conflict resolution? Conflict. By the way, I don't like mtu mwenye ako rowdy na very aggressive person. Hapo naye tutapitana hivi na hivi. If you are talking, just talk. But then mimi ni kama niko na personality ya Jackie, but see to that extent, yeah, umenikosea, alafu unakuja ku apologize na umeniuma. Yani you've hurt my feelings. I would do that. Mimi nitafura. Mimi nitakasirika hadi nikae the whole night. Maybe tomorrow nikiamka vizuri, we can talk. But unajua hakuna kitu wewe inabamba sana kama cold war. Ushai notice mtu amekukosea. Like totally hata yeye anajua amekukosea. Yaani ile ndio unifanya hivyo. Ni sawa, haina noma. Umekata simu, umenyamaza hivyo. Sasa babe akikwambia sasa ndo poa. Yaani like unampiga ile vita ya baridi. Si mdomo. Ile baridi, ile yenye anajua kwa uhakika amekukosea, lakini naye akikuja kuomba hiyo msamaha kabla uikubali, atakuwa ameitana. Love language Jackie. Ukinikosea, there are different ways of apologizing. Squeeze kuna dates, kuna flowers, kuna chocolates. Mimi ukiniletea hizo hata pesa sitakata. Jamani, my attitude is change hapo na hapo. You want to tell me, for example, your boyfriend umempata amefanya kitu mbaya ama amelala na bestie, unaona? Alafu
Do huyo amekubeba ati unanipeleka hoteli ati ma flowers, ma candies, Seriously, there's money. Nowadays we have to enjoy life. Unajua hii maisha itaki stress. So meaning the apology ni candy. The apology ni flower. It is not from here. Kwa sababu nitaenda nitoe 1000 yangu. Nimeenda nimebuy flowers. Unaona? Ama hata nimeenda pale Mudhurwa nimepata zinauzwa unaona time ya Valentine's Day venye zinauzwa hata mbao. Nimeenda nimebuy za mbao pale hivyo. Ama hata hiyo hata labda ni mshwari janiuma na nakuja nakuletea flowers. Me I want to hear you speaking from your mouth, from the horse's mouth. Lakini issues na flowers. Nowadays everything is scripted, my dear. Everything is scripted. Hizo maneno. Okay. Have you ever seen someone umepita kwa barabara alafu anakuambia umevaa vizuri, anakuambia love at first sight. Mimi nishakupenda tu na hapo na ni mapenzi. Si mapenzi. Atakuja na false statements, everything false. Kesho ata repeat the same thing. What will you do? I'm sorry to cut you guys short because I'm feeling like this discussion at Tamaliza from here. So now I want you guys to give us your example. Kwanza nataka tuanze na when you guys maybe were dating at one point and you've said you're married. So I want to hear from your side. What was your first experience conflicting in the relationship you were in? How did you react? How did your other partner react? And how did you resolve that conflict? Tuanze na wewe. So the first time we were in a conflict, it was very weird actually. It was something very petty. Like the guy is very insecure, by the way. Nimetextiwa tu hivi Mjua sasa kuna hii situation yenye you are sitting, mmekaa pamoja mshakula sasa you are just relax sasa. Pia huko nyuma na chat na wewe pia uko hapa you are just testing. See hapo kuna boundaries, by the way. Hapo kuna by the way hiyo ni point. Know your boundaries. Hakuna venye mtu anaweza mzo hii smartphone, social media, privacy, that is very key. So this guy, si we are texting yako huko, yeye pia anashughulika na mambo yake, mimi pia niko huko. Then there is this set wanaume sijui anakuanga aje. There's this guy a friend of mine amekutext you, hi. Yeye ashaona hapo hiyo ni jina ya mtu Mark. Hata hajui Mark ni nani. Mark anakuanga nani? Hebu niambie Mark ni nani. Then the weird thing, yes si mtu wa kusema like kuwa aggressive ama kukuuliza hapo na hapo, hata kuuliza atatulia. But you'll see reactions zake, attitude zake zimechange, the reaction imechange, unajiuliza kwani nilifanya nini? Ama ni hii text. Basi tunakwanga hivi na hivi na hivi. Hata hii pesa nakwanga open. I don't ask questions. Hata yeye akikolewa saa 3 saa 4 akikolewa si complain. So mimi nilikasirika. Nikamwambia usikwange hivyo. By the way spend hiyo tabia. Kama kuna shida just come to me, uniambie nimefanya hii na hii na hii na itaisha hivyo. I'll accept. Na wewe pia nikicorrect ku accept. Akasema it's this and this and this and this. Akasema it's okay. So that's how we resolved our conflicts. Lakini wanaume ni akina nani? Hawatasikia. But huyu naye sasa ni jealousy na insecurity ndio ilikuwa inamsumbua. So really coming back to how you guys resolved. Before mresolve, how was it like? Mlikuwa nyi wote juju ama mlinyamaziana, then you sat down together and decided okay, these are our problems, let's address them? I think I was the one who was high. Yeah, I think I was the one who was high. But again, I realized that's not the right way to solve a conflict. Nikatulia. Then we sat down, nikamuuliza, issue iko wapi? If you have a problem with people texting me, you should ask me hao ni akina nani. Unajua saa zingine you meet with a friend, a long time friends you from wapi. Ndio hii mshapatana. You never know, connections inaanzanga hapo. Huwezi jua kama huyo mtu atakulink kwa president wa kesho. Yeye ashakasirika hapo hivyo. Unakasirika nani? So this I had to explain. Mark ni huyu na huyu. Tulikuwa marafiki. He was just saying hi. Is there harm in saying hi? There's no harm. Jody sorry. Jody anajua kuna tu yule beshte yake mmoja tu atamtext na mimi nitakuwa hapo hivyo. What do you expect me to do? Nikae hivi nikimwangalia ama nikae tu nisema it is okay. It is okay, there's no problem. Jody yeye pia atashuku, si atashuku. So you guys just resolve it. Ulikuwa hai ukaamua acha nikuje chini. Then you had a sit down and you discussed it. Yeah. Okay, so what about yours? Me, I'll start by saying I think my guy ni ule mtu he's ever silent. Although silent killers, I don't know, but he's ever silent.
like mzee wangu hata ukimpata kwa makosa, it's just that to apologize. Hata makosa yenye hajafanya bado tu atasema sorry. Yani hapendi argument in short. So it happened one day, alikuwa amekuja home and ile katabia Kenya nilikuwa nimesema akapepoka kushika simu. By then tulikuwa miaka za mwanzo huko venye tumeoana. So akakuja nikamwelekea vizuri. I even remember it was Valentine's Day. So akakuja nyumbani, nimedecorate nyumba vizuri ile sasa kujifanya mzungu. So nimedecorate nyumba vizuri, akakuja, we had good time, akalala. So mimi nikaamka nikashika simu yake. Alafu sijui shetani is bad. Shetani akaniingililia nikashika. Usha notice hata ukishika boy wa nini simu ya boy wako, obviously unanenga wapi? Either WhatsApp ama messages. Hata call si sana. Utapata heart attack. Sasa mimi sikuwahi jua kuna kwanga na real heart attack. So me that day nikashika simu, nikaingia WhatsApp. Alafu nikapata ka message. Kabeshte, huyo dem alikuwa beshte yangu. Sasa nikapata beshte nimuuliza, "Hi. Utakuja lini? Utakuja kutembea huku lini?" Na yeye akamtupia ile the dustbin thing. Unaona ile yenye I've dumped that story. Sasa the girl akatupa ile kanini. Sasa mimi kwa sababu tu nimeona tu yana imemuuliza utakuja huko. I didn't even want to know anakuja kuokota takataka ama anakuja. Sikutaka kujua. Nilichemka. Do you know what I started with? The balloons. You have picked the balloons. That is sitting room. Yeah, kwa bedroom analala. Kaingia kwa room. Ambia babe, I want us to talk. Nini sasa babe? Akivenye nimechoka hivi so chendani. Ambia no. We must talk today. Tukaanza. Why this? So that too obvious. Why me? Why did you have to do that? Lakini sisi wanawake. Oh may God help us. So okay, tukaongea, nikamuuliza why did you have to do this blah 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 blah. Nikamuuliza tu maneno mengi and he was like no. I was just saying hi, nilimkuwa tu namuuliza kama ataku. Nikamuuliza of all the people in your contacts, huyu tu ndio uliona unaweza muuliza kama anaweza kuja. So it was tulibishana hapo, lakini mwenye anabishana ni mimi peke yangu. Yeye tu amenyamaza. Ni kama tu alikuwa anasema wewe ongea tu ukimaliza unyamaze. Nikalia. Penina nililia. Nikatoka nikaenda sitting room. Akanifuata. Nikasema umenifuata wacha niingie bedroom. Nikaingia bedroom nikafunga. Zile vitu zote nilikuwa ziko kwa hiyo bedroom, makandi manini zote nikaharagania chini nikalia. I cried and by the way that's one of my ways of dealing with stress. Nikalia. Hapo zile za nifungulia. Nina shout to my highest voice blah blah blah. So mimi nikikasirika na kuanga hivyo but at the end of it all nyenyewe ni ujinga. Nishaolewa, niko na watoto, what am I even thinking? Kabidi calm down, nimefunga mlango tu mimi mwenyewe. Tukenda tukaketi and we solved the case. Yeah, but kabla tu resolve. It was problem. Kwa nimelia. Lakini squeezy. Mimi nitoa machozi. You just sit down and communicate. No. Yeah, we just sit down, communicate, tuongee, na tukiona kama hatu resolve this story, tunapeana kwanza time. Ambia, let's talk this baadaye. As for now, but ni kama Mungu tu anatutumianga watu. Unaona sasa mimi tumeokozana na mehadi. Tuseme kama tuko kwangu tunaongea hapo sitting. Mtu tu anatoka from nowhere anakuja beshte yake wanaanza kuongea. So unaona by the time beshte yake anaenda, pressure yenye nilikuwa nayo imekula. Alafu mimi kitu yenye mimi sitakanyi. Mimi nikipigana na mtu wangu ni mimi na yeye. Ati tuseme upate tumejamiana ile tumehype ile mbaya alafu you just uingie. Aenda kupea smile ya mwana. Hello, ya welcome. Na watu fake. Lakini wacha akanyage ile kamlango. You're back to that. Pretense. Yeah, so sipendi mimi kutoa mambo yangu nje. Tukiwa na wewe ni mifura. Watu wakikuja na smile. But after that, so me that's how I usually solve my issues. So wow, guys, if you've heard about all this conversation about the experiences that they have given out, wamesema they end up
sitting down. So the best way of resolving conflicts is to sit down with each other and discuss and have a discussion about it. I know sometimes itaenda juu, nyi wote mkuwe mnashotiana at one point, but at the end of the day, you guys just need to find a balance, strike a balance of what you guys can do literally for your own relationship. You can decide even to either sit down and maybe even create a specific day resolve conflict. It can work. So it depends with you, and it's not the way I resolve my relationship conflicts the same as the way you should. So everybody should search for their own unique way of resolving conflicts, so that at the end of the day, the what matters actually is the peace of mind for both of you when it comes to the relationship. And I hope you guys have really enjoyed this show. You've gotten to learn more about conflict resolution. Na tuache sasa zile zenye mnaachana, tuanze kuachana vizuri. It's not ati mnaachana mkiuana like I have to make sure nimekuumiza. It should not be something that we are used to. Let's be people who ready. If we are leaving each other, let's do it just normally. We can even leave it as friends, to destroy ourselves, that tuseme tuliachana, because sometimes utapata wase wameburn bridges and they come back together and waliban kabisa. You know of so many relationships that has happened, imekuwa kwa social media and everything, and people have really burned bridges na wakarudiana after some time. So remember, pia mnaweza rudiana, na pia hata mkikosa pia isikuwe ile yenye mnapitana kwa njia hamsalimiani, because if you guys have a very good way of solving your conflicts, it's better hata mkipitana, it will be just okay. So let's try our level best to resolve our conflicts well, tusiumizane, because anyway, kama haijawak kwetu, it doesn't mean haitawak kwa another relationship when I go to a new relationship. So it was just, we are the problem together, but not ati muniache kama umeumiza mtu. It's really sad, and it's not something that we should do. So for with all that, guys, I hope you have taken away that for the day, sindio? So until next time, have yourself a beautiful day ahead. Goodbye.